So, as a part of PICES, so we will discuss the various go. We will discuss one minute, ma. 1 minute. Sorry. Okay. We will discuss the all the systems of the Scoliodon. Right. So the digest system. So generally, any digest system includes alimentary canal and accessory glands. Okay. So in the accessory glands, it includes liver, pancreas, cecal or rectal glands, and spleen. Okay. So here, alimentary canal, it starts with mouth and terminates with anus, cloaca. So let's see the diagram first. So this is the ventral dissection of the fish Scoliodon sauropod. So here this actually crescentic shape, the mouth of the Scoliodon is ventral in position, and it is a crescentic shape. అంటే అర్ధచంద్రాకారంలో ఉన్న ఒక స్లిట్ లాగా ఉంటుంది. Okay, it is guarded by upper jaw and lower jaw. And so this area is, the buccal cavity. Okay, and here where the gill slits are appearing, this area is pharynx. Okay, and this smaller, so this is quite different to remaining vertebrate. The esophagus is very broader and very short, whereas in remaining vertebrates it is very narrow and longer. Okay, because here there is no neck. Even in frog also neck is absent. So there also short esophagus is present, but the length is a little bit more than here. Yeah, this is esophagus, and this one U-shaped structure. This one is the stomach. Okay, so this is cardiac stomach, and this is pyloric stomach, and the stomach leads into this area, this part. This is intestine, and intestine, so the terminal part is rectum. A rectum, through an opening called anus, enters into a chamber called cloaca. Okay, so these are the parts. So the cloaca is opened outside by cloacal aperture. There is at the terminal part of the rectum, there is a gland, a finger like gland called rectal gland, and this one is the liver, which contains 2 lobes, and there will be pancreas. Yeah, this is pancreas. Okay, and here this is gallbladder. The diagram, actually to the stomach, the spleen is attached. Okay, so overall this is the digestive system, and it is very easy system. Let's complete it very quickly. Yeah, so alimentary canal, it starts with mouth and terminates with anus or cloaca. So mouth, I have already told you, it is a crescent shaped ventral opening of head, contains
upper lip and lower lip. Okay, so then buccal cavity. So mouth opens into buccal cavity. So it ఎక్కడైనా ఏదైనా స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు ఐ విల్ స్ట్రెస్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ కనుక మనకు అర్థమైతే సో రిమైనింగ్ అంతా మనం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అందుకే ముందు డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి. సో ఇట్ ఈస్ a spacious mouth cavity lined by mucous membrane. So this one is the, so this white area is the buccal cavity. So it is lined by the mucous membrane. Okay, so there will be a floor, there will be a roof. Okay, so ఇది మనము ఫ్లోర్ పార్ట్ అనేది డిసెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతుంది. సో మీకు మీరు చూసేది రూఫ్ అన్నమాట. రైట్, సో it is a spacious mouth cavity lined by mucous membrane. Teeth are not attached to jaws. ఒక విషయం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది Scoliodon is a cartilaginous fish. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే ది teeth in Scoliodon, they are not attached to jaws. Even jaws also not bony, they are cartilaginous. Okay, so anyway, the teeth are not attached to jaws. Okay, they are attached to the skin like, not skin, lateral part of, you know, buccal cavity. Okay, so directly they are attached to the mucous membrane, lateral part of the buccal cavity. Okay, and teeth are, you remember, teeth are homodont and polyphyodont, which I have already explained. అంటే అన్ని సేమ్ సైజ్ అండ్ షేప్ లో ఉంటాయి, ఫంక్షన్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి, అండ్ అవి కంటిన్యూస్ గా రాలిపోతూనే ఉంటాయి, వాటి ప్లేస్ లో కొత్తవి ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ polyphyodont. అండ్ దిస్ ఈస్ a new term called lyodont. అంటే ఏంటి అంటే, టీత్ అనేవి మనకు ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్ కి ఒకటే రోలో ఉంటాయి, బట్ టీత్ అనేటువంటివి కొన్ని సెవరల్ రోస్ లో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లయోడాంట్. అండ్ ఒక్కొక్క రో పోయిన కొద్దీ ఇంకొక రో అనేది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డెంటిషన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లయోడాంట్. ఓకే, ద టీత్ ఆర్ ఇన్ సెవరల్ రోస్ అండ్ వర్క్ ఇన్ సక్సెషన్. ఒకదాని తర్వాత ఒక రో అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీత్? దే జస్ట్ హెల్ప్ ది grasping the food material, and they are not useful for the mastification. And the Scoliodon అనేది అది ఫుడ్ గ్రాస్ప్ చేసి, అది మెయిన్లీ ఇట్ ఈట్స్ ద ఫిషెస్, స్మాలర్ ఫిషెస్. ఓకే, ఇట్ డైరెక్ట్లీ స్వాలో ద ఫుడ్, it doesn't masticate the food. Okay, so then this is intestine. Yeah, so then on the floor of buccal cavity, tongue is present. Okay, you remember, tongue is a special type of tongue here. It is not just like other ఈ ఏరియాలో టంగ్ అనేది ఉంటుంది, మనలాంటిది కాదు. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ థిక్, నాన్ మస్కులర్, మస్కులర్ కూడా కాదు, నాన్ గ్లాండ్యులర్, గ్లాండ్స్ ఏమి ఉండవు, నాన్ ప్రొట్రూజివ్. ఓకే, అది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట, అంటే ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది బక్కల్ క్యావిటీ అది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్, అదొక రకమైన మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ లాంటి థిక్ స్ట్రక్చర్ అంతే. ఓకే, రైట్. సో అంటే బయటకి రాదు మనలాగా, సో నాన్ ప్రొడ్యూసిబుల్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ pharynx. This area is pharynx, right? Here it is larger than buccal cavity and more broader అన్నమాట. So lined by endoderm. Okay, so either lateral side of the pharynx
contains an oval bit of spiracle and 5 separate vertical internal gill slits or gill pouches. So మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో 1 to 5 ఇంటర్నల్ గిల్ పౌచెస్ అనేటువంటివి మనకు కనిపిస్తుంటాయి ఫారింగ్స్ రీజియన్ లో. ఓకే, అండ్ this one is spiracle, this one and here ఇంకొకటి ఉంది. ఓకే, సో గిల్ పౌచెస్ అనేటువంటివి యూనో 5 ఉంటాయి. ఓకే, గిల్స్ మాత్రం 4.5 ఉంటాయి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఎనీవే ఫారింజియల్ రీజియన్ లోనే గిల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. లేటరల్ పార్ట్స్ లో 1 pair ఆఫ్ స్పైరకిల్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దే ఆర్ పిట్స్, అంటే గుంటలు లాంటి నిర్మాణాలు, అవి రంధ్రాలు కాదు. దే ఆర్ ది rudimentary parts of first pair of gill slits actually. Okay, they are non-functional first pair of gill slits. They are called spiracles. తెలుగులో శ్వాసరంధ్రం అని పిలుస్తాం, శ్వాసరంధ్రాలు. రైట్, దెన్ mucous membrane of pharynx wall contains many dermal denticles. Okay, so what are dermal denticles? They are nothing but the placoid scales. యాక్చువల్ గా మనకు సిలబస్ లో జనరల్ గా స్పైసెస్ లో 2 ఎక్స్ట్రా స్టడీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఇన్ ఫిషెస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కాడల్ ఫిన్స్ ఇన్ ఫిషెస్ అని 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. అవి మరి ఎందుకో సిలబస్ లో ఇవ్వలేదు, బట్ నాకు టైం ఉంటే నేను షార్ట్ గా బ్రీఫ్ గా ఈ సిస్టమ్స్ అయినాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎనీవే, సో దాదాపు అంటే మనకు క్లాసిఫికేషన్ లో వచ్చినాయి, బట్ స్టిల్ వి షుడ్ నో అబౌట్ దెమ్ లిటిల్ బిట్ with examples. Anyway, so then esophagus. So this area is esophagus. Okay, so it is a short but wide tube with thicker muscular wall with longitudinal folds. Okay, నిలువు ముడతలు అనేటువంటి ఉంటాయి. సో షార్ట్ గా ఉంటుంది ఒక ట్యూబ్, అది contains esophageal valve. Okay, so through which it opens into stomach లోకి అది ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ ఒక esophageal valve అనేది ఉంటుంది. Then, yeah, so stomach is present in abdominal cavity. It is a U-shaped structure. మనకి ఎక్కడ కూడా U-shaped structure అనేది స్టమక్ U shape లో ఉండదు. ఓకే, పెద్ద సాక్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ a U-shaped structure. Proximal limb is longer, wider, distensible. అంటే ఎక్స్పాండ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటే దాన్ని డిస్టెన్సిబుల్ అంటాం. It is extensible, called cardiac stomach. And so first మొదటి arm, so this one is very broader. Okay, so distensible structure. Okay, called cardiac stomach. And okay, so ఇది రెండో లింబ్. సో ఇది స్టమక్, wider, distensible. It is called cardiac stomach. It has longitudinal folds. దీనికి కూడా longitudinal folds ఉంటాయి. The distal limb is shorter, narrower. It is known as pyloric stomach. దాన్ని మనం జఠర నిర్గమ జీర్ణాశయం అని పిలుస్తాం. దీన్ని హార్దిక జీర్ణాశయం అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో at the junction of these two, okay, a blind sac and a sphincter valve is present. Okay, సో అవి రెండు కలిసే దగ్గర ఒక బ్లైండ్ శాక్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ అన్నోన్. అండ్ ఇక్కడ ఒక స్పింక్టర్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది స్టమక్. సో ఇది పైలోరిక్ స్టమక్. ఇది దీంతో పోలిస్తే ఇది కొంచెం నేరోగా ఉంటుంది, కొంచెం షార్ట్గా ఉంటుంది. రైట్, సో దెన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ pyloric stomach, a circular and muscular pyloric valve is present. Okay, దాని ఎండింగ్ లో pyloric valve ఉంటుంది. And this valve leads into a small chamber called bursa entiana. Bursa entiana అనేటువంటి ఒక ఛాంబర్ లోకి అది ఓపెన్ అవుతుంది. Yeah, so this one,
వర్సా ఎన్టీఆర్ అనేది ఒక స్మాల్ చాంబర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది కాకుండా స్టమక్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఇంటెస్టైన్. Then sixth one is intestine. So bursa enteana enters into intestine. It's a straight white tube. Okay, ఇది స్ట్రైట్ గా ఉండేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ట్యూబ్ అది. సో ఇట్స్ యాంటీరియర్ పార్ట్ రిసీవ్స్ బైల్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్స్. ఇక్కడ మనకు డయాగ్రామ్ లో మనకు క్లియర్ గా బైల్, ఇది ఇది లివర్ యొక్క ఇంకొక లోబు కట్ చేసేది. సో సెకండ్ లోబు, ఇది ఫస్ట్ లోబు. దీని నుంచి ఒక డక్ట్ అనేది, బైల్ డక్ట్ అనేది వచ్చి ఇక్కడ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ప్యాంక్రియాస్. ఓకే, ప్యాంక్రియాస్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఓపెన్. సో యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటెస్టైన్ receives bile duct and pancreatic duct separately. So in Scoliodon, the inner mucous lining of intestine becomes folded anti-clockwise about 2.5 turns, called scroll wall or spiral wall. This is very important point, not very. సో మనకు ఇంటెస్టైన్ లోపల ఇక మీకు ఇట్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గా మీకు ఒక వాల్వ్ అనేది కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ టిఎస్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ బిఎస్ ఎల్ఎస్ అనమాట. నిలువుగా ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది, బట్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ వ్యూ. సో ఇట్లా మనకు స్పైరల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దాన్ని మనము స్క్రోల్ వాల్ లేదా స్పైరల్ వాల్వ్ అని పిలుస్తారు. సర్పిల కవాటము ఉంటుంది. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏంటి లాభం? సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పైరల్ వాల్వ్? సో ఇట్ డిలేస్ ద ఫుడ్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ది ఏరియా ఆఫ్ అబ్జర్ప్షన్. అంటే ఫుడ్ అనేది స్లోగా మూవ్ అయ్యేటట్టు ఇది కొంచెం ప్రివెంట్ చేయడం వల్ల ఎఫిషియంట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. అలాగే అబ్జార్ప్షన్ కూడా దట్ ఇంక్రీజెస్ ది ఏరియా ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్, దానివల్ల కూడా ఎఫిషియంట్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ rectum. So it is a short narrow tube opens into cloaca by anus. In the diagram చూపించినట్టు చెప్పాను. Right, a small finger like a rectal gland is opened into rectum. So ఇక్కడ, so this is rectum. So this is rectal gland. So that opens into rectum, and this is anus, an opening. So this chamber is cloaca. ఓకే, ఇందులోకే యూరినోజెనిటల్ డక్ట్స్ కూడా ఇందులోకే ఓపెన్ అవుతాయి. సో దిస్ ఏరియా ఇస్ క్లోయకా, into which both reproductive and urinary ducts అనేటువంటి ఓపెన్ అవుతాయి, and also the alimentary canal. So that chamber is generally known as cloaca. That is the difference between anus and the cloaca. తెలిసి ఉండాలి. Right, then glands. So here there are two major glands in the digestive system. One is this liver. Okay, so another one is this the pancreas. These are main ducts, just like other vertebrates. These two are the important digestive glands. Okay, so liver is a large yellow colored, yellowish bilobed gland. So anteriorly, two lobes are united and attached to septum transversum. Okay, what is septum transversum? So the pericardial cavity, visceral cavity are separated by a septum called septum transversum. దీనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది anteriorly liver అనేది. So a V-shaped gallbladder, thin gallbladder is present
it lies embedded in right lobe. Okay, so this one is V-shaped gallbladder. Okay, so ఇది రైట్ లోబ్, ఇది లెఫ్ట్ లోబ్. సో దీనిలో అది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ టెంపరరీ స్టోర్స్ ది బైల్ జ్యూస్. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ గాల్ బ్లాడర్ దిస్ డక్ట్, బైల్ డక్ట్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. బైల్ డక్ట్ originated from here and that brings the bile juice into the intestine. Yeah. So narrow bile duct arises from the gallbladder, opens into intestine. Liver secretes bile. So liver అనేది పైత్యరసాన్ని స్రవిస్తుంది. So liver also stores glycogen and fats and destroys the RBCs. అంటే aged RBCs or utilized RBCs. Scoliodon లో liver destroy చేస్తుంది. So the second important gland is pancreas. So it is a compact whitish or pale yellow bilobed gland. So either matter. So this is bilobed pancreas. It's a white color gland. So here the dorsal lobe is longer, ventral lobe is smaller. A small pancreatic duct arises and opens into intestine opposite to bile duct. Bile duct ఇటువైపు ఉంటే pancreatic duct అటువైపు ఉంటుంది. So then rectal glands కాదు, rectal gland. So it's a small finger-like small gland opens into rectum, contains lymphoid tissue. It releases a fluid into intestine. So its function is unknown. అది ఆ యొక్క fluid యొక్క function ఏందో ఇంతవరకు that is not discovered. Okay, so anyway I have shown you the rectal gland, this one, rectal gland. So it secretes some fluid into the rectum, but its function is unknown. Then spleen, large gland closely attached to stomach parts. It's a lymphoid organ. So it is not at all. So connection, any connection with the digestion. Okay. So this is the digestive system of the Scoliodon. Scoliodon is a voracious and predaceous carnivore. It consumes mostly smaller fishes than its size. It swallows food without mastication. Digestion occurs partially in stomach. Okay, there is no digestion in the buccal cavity because there are no glands. Okay, stomach lo only proteins అనేటువంటివి pepsin action వల్ల partial digestion అనేది జరుగుతుంది, and completely digestion occurs in intestine. Partially in stomach and completely in intestine with the help of pancreatic liver and pancreatic juice and liver bile juice. Okay, so pancreatic juice contains amylase and proteolytic enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen. Okay, and also lipase. Intestine also produces the lipase and disaccharidases. So with the help of which the food is completely digested and absorbed in the intestine. So that is about the the digestive system. Scroll valve or the spiral valve. So it retards food passage and food నెమ్మదిగా move అయ్యేటట్టు చేస్తుంది, and it increases the area of absorption. Okay, so that is about the digestive system. And then respiratory system. First of all, let's see the diagram. So this is the respiratory system of the Scoliodon. See, if you observe here, so these spaces are
ఇది యునో ఇట్లా అన్నమాట. ఇది ఒక గిల్ పౌచ్, ఇది ఒక గిల్ పౌచ్, ఇది ఒక గిల్ పౌచ్, ఇది ఒక గిల్ పౌచ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ గిల్ ఆర్ హోలో బ్రాంకెట్. అండ్ చూడండి, ఈ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని గిల్ లామెల్లే అంటారు. సో మీకు లైన్స్ తో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గిల్ లామెల్లే అంటారు. అండ్ సో ఇది 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 ఎక్స్టర్నల్ గిల్ స్లిట్స్ ఓపెనింగ్ అన్నమాట. ఎక్స్టర్నల్ గిల్ స్లిట్స్ అని చెప్తారు. అండ్ హియర్ మీకు ఈ గిల్ లామెల్లే మధ్యలో కనిపించేది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ బ్రాంకియల్ సెప్టమ్. ఓకే, సో ఇంటర్ జలశ్వాసాంతర విభాజకం అని పిలుస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో మీకు కనిపిస్తుంది, ఓకే, దాన్ని గిల్ ఆర్క్ అంటాం. అది గిల్ కి సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఒక ఆర్క్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అది యాక్చువల్గా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా 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 ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది అంటే మన వైపు ఉంటుంది, రైట్. సో అండ్ దిస్ డయాగ్రామ్ షోస్, సో హియర్, సో మనకు ఇన్స్పిరేషన్ అప్పుడు ఈ ఇంటర్ బ్రాంకియల్ సెప్టా అనేటువంటి, సో ఇట్లా ఎక్స్టర్నల్ గిల్ స్లిట్స్ క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో వాటర్ అనేది బయటకు వెళ్ళకుండా ఇన్స్పిరేషన్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కొంత సేపు, ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ వాటర్ ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఆగుతుంది. అండ్ ఎక్స్పైరేషన్ అంటే ఎట్ ఏ టైం ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పైరేషన్ జరగదు. ఒకటే డయాగ్రామ్ లో ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పైరేషన్ చూపెడుతుంది అన్నమాట ఈ డయాగ్రామ్. సో ఎక్స్పైరేషన్ టైంలో ఏమవుతుంది, ఇంటర్ బ్రాంకిల్ సెప్టమ్ అనేది సో స్టిఫ్ గా అవడం వల్ల సో వాటర్ అనేది గిల్ స్లిట్స్ ద్వారా, ఎక్స్టర్నల్ గిల్ స్లిట్స్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక హోలోగ్రామ్, రెండో హోలోగ్రామ్, మూడో హోలోగ్రామ్, నాలుగో హోలోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ప్రతి దానిలో హోలోగ్రామ్ లో వన్ పేర్ ఆఫ్ గిల్ లామెల్లా అనేటువంటి. యాక్చువల్గా ఇది ఏమవుతుంది, ఓకే, సో బట్ ఫస్ట్ గిల్ ఆర్క్ అటాచ్ అయి ఉన్నటువంటి లేదా ఇంటర్ బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ అటాచ్ అయిన దానిలో ఓన్లీ హాఫ్ అంటే డెమి బ్రాంక్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక హోలో బ్రాంక్ లో రెండు డెమి బ్రాంక్లు ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ హయాయిడ్ ఆర్క్ సపోర్ట్, దీన్ని హయాయిడ్ ఆర్క్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ హయాయిడ్ ఆర్క్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గిల్ లామెల్లే ఒకటే ఉంటుంది, దాన్ని డెమి బ్రాంక్ అంటాం. హయాయిడియన్ ఎమి బ్రాంక్ ఆర్ డెమి బ్రాంక్ అని పిలుస్తుంది. బట్ ప్రతి కంప్లీట్ గిల్ లేదా హోలో బ్రాంక్ లో రెండు గిల్ లామెల్లేస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. అండ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ ఈ గిల్ లామెల్లేస్ కి there will be the గిల్ లామెల్లా is highly vascularized. అంటే అది చాలా బ్లడ్ వెజల్స్ అనేటువంటివి వాటికి సప్లై చేయబడతాయి. సో డ్యూరింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ దీస్ గిల్స్, ఈ గిల్ లామెల్లా ద్వారా వాటర్ ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, బ్లడ్ లో ఉన్న CO2 అనేది వాటర్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ ద exchange of gases takes place. So the respiration is completed. Okay, so atla jarugutundi. Yeah, so fishes respire with gills which are vascular. Okay, avi adhika raktakesanalkalni kaligi untundi. So that is vascular. So respiratory organs, so it contains 5 pairs of gill pouches. 5 జతల గిల్ పౌచెస్ ని, సంచు లాంటి పౌచెస్ అన్నమాట. ఇక్కడ పౌచెస్ అనేదాన్ని మనము ఎట్లా చెప్తామంటే ఇదొక పౌచ్ అవుతుంది, ఇదొక పౌచ్ అవుతుంది, ఇదొక పౌచ్ అవుతుంది, ఇదొక పౌచ్, ఇదొక పౌచ్. సో మొత్తం 5 గిల్ పౌచెస్ గా మనం చెప్తాము, రైట్. సో విత్ ఫైవ్ పేర్స్ ఆఫ్ గిల్స్, 5 జతల గిల్ పౌచెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో యాక్చువల్గా 5 పేర్స్ ఆఫ్ గిల్స్ అని అంటాము, 4.5 పేర్స్ ఆఫ్ గిల్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు. సో గిల్ పౌచెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ సిరీస్, వరుసగా ఉంటాయి.
ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఫారింగ్స్ వాల్. మనం ఇందాక డైజెషన్ లో కూడా చూసినాం. సో ఇదంతా ఫారింగ్స్ ఏరియా అన్నమాట. ఓకే, దానికి లేటరల్ సైడ్ లో 5 pairs ఆఫ్ గిల్ పౌచెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఈచ్ గిల్ పౌచ్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ అవుట్ బై ఎక్స్టర్నల్ బ్రాంకియల్ అపర్చర్ ఆర్ గిల్ స్లిట్. ప్రతి గిల్ పౌచ్ అనేది బయటకు ఎట్లా తెలుసుకుంటుంది? ఎక్స్టర్నల్ బ్రాంకియల్ అపర్చర్ ఆర్ గిల్ స్లిట్స్. అంటే ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇది ఒక గిల్ స్లిట్, ఇది అనదర్ గిల్ స్లిట్, ఇది అనదర్ గిల్ స్లిట్. ఓకే, ఇది అనదర్ గిల్ స్లిట్ అండ్ ఇది అనదర్ గిల్ స్లిట్. ఓకే, సో వాటర్ అనేది ఇట్లా పోతుంది. సో గిల్ స్లిట్ ద్వారా ఇట్లా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఇంకోటి. సో అండ్ దిస్ అపర్చర్, దీన్ని ఇంటర్నల్ బ్రాంకియల్ అపర్చర్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది ఇంటర్నల్ బ్రాంకియల్ అపర్చర్. ఇక్కడ కూడా ఇంటర్నల్ బ్రాంకియల్ అపర్చర్ ఇట్లా. సో వాటర్ అనేది ఇంటర్నల్ బ్రాంకియల్ అపర్చర్ ద్వారా గిల్ పౌచ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఎక్స్టర్నల్ ఇది ఇంటర్నల్ బ్రాంకియల్ అపర్చర్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది. లో అంటే తాగిన నీరు అనేది సో ఇట్లా వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ గిల్ స్లిట్స్ ద్వారా బయటకు వెళ్తుంది. రైట్. సో each gill pouch is opened out by external bronchial aperture or gill slits and opens into pharynx. Pharynx లోకి తెలుసుకోండి, internal bronchial apertures. Right. Two adjacent gill pouches are separated by a partition called interbronchial septum. దాని గురించి రాడ్ లాగా ఉన్న స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఆర్ గిల్ సెప్టమ్, దాన్ని గిల్ సెప్టమ్ అని కూడా పిలుస్తాం. This septum is supported by cartilaginous visceral arch or gill arch. ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకు ఈ 2 డైమెన్షన్, ఇది ఈ బ్లాక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్ గా మీకు రౌండ్ కనబడుతుంది, కానీ అదొక బాణం లాగా ఇట్లా ఇట్లా ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఎనీవే, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ గిల్ ఆర్చ్. ఓకే, ఈ దీనికి అంటే ఈ గిల్ పౌచ్ కి సపోర్ట్ చేసేటువంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే గిల్ ఆర్చ్. ఓకే, మొప్ప చాపాలు అని అంటాం తెలుగులో, లేదా జలసాస చాపాలు అని కూడా పిలుస్తాం. రైట్. దిస్ సెప్టమ్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై కార్టిలేజ్ గిల్ ఆర్ జలసాస చాపము. సో ఇట్ ఈస్ లైన్డ్ బై అన్ ఎపిథీలియం. యాక్చువల్ గా ఈ it is lined by an epithelium and contains blood vessels and nerves. సో దానికి బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ నర్వ్స్ అనేవి సప్లై చేయబడి ఉంటాయి. దేనికి కార్టిలేజ్ ఆర్క్ అండ్ గిల్ లేదా గిల్ ఆర్క్. ద మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ ఆఫ్ సెప్టమ్, సెప్టమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, contains many horizontal leaf-like folds called gill lamellae or gill filaments. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రాడ్ పైన ఉండేటువంటి మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అనేది మనకు ఓన్లీ 2Dనే ఉంటుంది, కానీ అన్ని వైపులా సో లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇదొకటి. సో దాన్ని మనము గిల్ లామెల్లే అంటాం. ఓకే, మనము సో ఇది కలిసి ఒక గిల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇది కలిసి ఒక గిల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇది కలిసి ఒక గిల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ లాస్ట్ యూనో గిల్ ఆర్క్. ఓకే, ఆర్ ఫారింజియల్ ఆర్క్ అంటాం. సో దీని దగ్గర మాత్రం ఎలాంటి గిల్స్ అనేటువంటి ఉండవు. అంటే 1 2 3 4 5 సిక్స్త్ గిల్ ఆర్క్ పైన ఎలాంటి గిల్ లామెల్లే అనేటువంటి ఉండవు. దాన్ని ఏ బ్రాంచ్ ఆర్క్ అని పిలుస్తాం. ఎనీవే, సో
The mucous membranes of septum contain many horizontal leaf-like structures or gill lamella, gill fold. These are actual gills. ఇవి నిజమైన gills. These are highly vascular. అవి బట్ చాలా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేది సప్లై చేయబడతాయి. Each septum has two sets of gill lamellae. ఓకే, ఇందాక మనం చూసినాం కదా. సో ఇది సెప్టమ్, దీనికి ఇదొక సెట్, ఇదొక సెట్ గిల్ లామెల్లాe అనేటువంటి ఉంటాయి. సో ఒకటి యాంటీరియర్, అనదర్ వన్ ఇస్ పోస్టీరియర్. సో ఈ సెట్ ఈస్ కాల్డ్ హెమిబ్రాంక్ లేదా హెమిబ్రాంక్ అని పిలుస్తాం. ప్రతి సెట్ ని మనము హెమిబ్రాంక్ లేదా హెమిబ్రాంక్ అంటాం. అంటే సో ఇది ఒక డెమిబ్రాంక్, ఇది ఒక డెమిబ్రాంక్ అన్నమాట. సో దిస్ వన్. ఓకే, సో అంటే ఒక ఇంటర్ బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ కి రెండు గిల్ లామెల్లాe అనేటువంటి ఉంటాయి. ఒకటి యాంటీరియర్ గిల్ లామెల్లాe, పోస్టీరియర్ గిల్ లామెల్లాe. అండ్ గుర్తుంచుకోండి, one pair of gill lamellae, interbranchial septum and this gill arc. ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక హోలోబ్రాంక్ అని పిలుస్తాము. ఇది ఒక హోలోబ్రాంక్. ఓకే, సో a gill pouch, yeah, two gill lamellae, a gill septum and a gill arc constitute holobranch. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పింది ఇదే, రౌండ్ అప్ చేసింది holobranch. సో posterior baby branch of every holobranch is longer than the anterior. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది డయాగ్రామ్ లో కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది. ఈ గిల్ లామెల్లాe అనేది ఇట్లా ఇక్కడ దాకా విస్తరించి ఉంటుంది. సో ప్రతి దానిలో కూడా పోస్టీరియర్ గిల్ లామెల్లాe అనేది యాంటీరియర్ గిల్ లామెల్లాe కన్నా అది పెద్దదిగా ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ లో కొంత సరిగా ఇవ్వలేదు. నేను నోట్స్ రాసేటప్పుడు ఒక కంప్లీట్ హోలోగ్రాఫ్ ని నేను ఇక్కడ పేజ్ యాడ్ చేస్తాను. సో దెన్ in Scoliodon, the hyoid arc bears only one demibranch. డయాగ్రామ్ లో ఆల్రెడీ చూపించాను. హయోయిడ్ ఆర్క్ అనేది ఒక్క గిల్ లామెల్లానే కలిగి ఉంటుంది, దాన్ని డెమిబ్రాంక్ అని పిలుస్తాం. సో ద ఫస్ట్ 4 బ్రాంకియల్ ఆర్చెస్ హియర్ హోలోబ్రాంక్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఆర్క్ డజంట్ కంటైన్ ఎ గిల్ కాల్డ్ ఎ బ్రాంచ్. సో దీన్ని హయోయిడ్ ఆర్క్ అని స్పెసిఫిక్ నేమ్ తో పిలుస్తారు. సో 1, 2, 3, 4 ఇవి 4 గిల్ ఆర్క్స్ లేదా బ్రాంకియల్ ఆర్క్స్ అనేటువంటివి జలసాసు చాపాలు అనేటువంటివి 4 హోలోబ్రాంక్ కలిగి ఉంటాయి. ఫిఫ్త్ బ్రాంకియల్ ఆర్క్ కు ఎలాంటి గిల్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. దీన్ని ఏ బ్రాంక్ ఆర్క్ అని పిలుస్తాం. ఏ బ్రాంక్ అంటే సో మొప్ప రహిత చాపము అని తెలుగులో పిలుస్తాం. రైట్. ఇన్ స్కోలియోడాన్ and other elasmobranchial fishes, the interbranchial septa extend beyond their gill lamellae to form flaps that protects gill and their gill slits. చూడండి, ఈ ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ అనేది గిల్ లామెల్లాని దాటేసి ఓకే ఎక్స్టర్నల్ గిల్ స్లిట్స్ ని కవర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎలాస్మోబ్రాంకియల్ ఫిషెస్ లో మొప్ప కప్పు లేదా ఓపర్క్యులం అనేది ఉండదు. ఓకే, ఇన్స్పిరేషన్ చేసినప్పుడు వాటర్ బయటకు వెళ్ళకుండా ఉంచడానికి. కాబట్టి సో ఈ ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ అనేది కనుక గిల్ లామెల్లాని దాటితే అది ఆ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ని మనము యూనో ది ఎలాస్మోబ్రాంకియా లేదా కార్టిలేజినస్ ఫిష్ యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో మామూలు మిగతా బోనీ ఫిషెస్ అయితే ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది, ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ పోస్టీరియర్ గిల్ లామెల్లా పొడవుగా ఉంటుంది, గుర్తుంచుకోవాలి. దెన్ such gills are called lamelliform gills అని పిలుస్తారు.
లామెల్లిఫామ్ గిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ ఇఫ్ ఇట్ reaches beyond the gill lamella, such kind of gills are known as lamelliform gills లేదా lamelliform arrangement. So in the front of first gill slits on both lateral sides, non-functional gills are present in the form of spiracle, an oval pit. ఓకే, సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సో ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి స్పైరకిల్ అనేది డయాగ్రామ్ లో ఇవ్వలేదు. స్పైరకిల్ అనేది ఉంటాయి. ఇవి ప్లాకోడర్మీ ఫిషెస్ లో ఫంక్షనల్ గా ఉండేటువంటి ఈ యొక్క గిల్ పౌచ్ యొక్క రూడిమెంటరీ పార్ట్స్ అన్నమాట, వెస్టిజియల్ పార్ట్స్. ఇవి పిట్స్, చిన్న గుంటలు అన్నమాట. సో ఇది స్పైరకిల్. వన్ పేర్ అనేటువంటి ఎదర్ సైడ్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ డజంట్ కంటైన్ గిల్లామెల్లే, అది గిల్లామెల్లలు కలిగి ఉండదు. బట్ ఇన్ అదర్ ఎలాస్మోబ్రాంక్ ఫిషెస్ స్మాల్ గిల్లామెల్లే ఆర్ ప్రెసెంట్. అంటే సో దే ఆర్ కాల్డ్ సూడో బ్రాంక్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఎక్కడైతే మనకు స్పైరకిల్ ఉంటుందో అక్కడ గిల్లామెల్లే అనేటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. సో స్మాల్, చిన్నగా ఉంటాయి, వాటిని సూడో బ్రాంక్ అంటే. A series of so that is respiratory system. A series of hypobronchial muscles when contract the buccopharyngeal, when contract the buccopharyngeal cavity enlarges. అది దాని క్యావిటీ సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఏది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు హైపోబ్రాంకియల్ మజిల్స్ అనేటువంటివి. సో దే సపోర్ట్ దిస్ హోల్ సిస్టమ్. అవి కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మౌత్ కిందికి లాగబడుతుంది. సో మౌత్ కిందికి లాగబడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సో బక్కోఫారింజియల్ క్యావిటీ ఎన్లార్జెస్. సో దానివల్ల వాటర్ ఎంటర్స్ into mouth. Okay, so in this period the gill slits are tightly closed. Okay, so gill slits అనేటువంటి ఇక్కడ చూడండి టైట్లీ క్లోజ్ ఉంది. దానివల్ల వాటర్ అనేది వచ్చి ఒక సెకండ్ ఆర్ అర సెకండ్ ఇక్కడ ఆగుతుంది. సో లోపలికి వస్తాయి. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత వెంటనే ఏమవుతుంది, by the action of adductor muscles, అభివర్తని కండరాలు అంటాం, అండ్ ఇంటర్ బ్రాంకియల్ మజిల్స్, జలశ్వాసాంతర కండరాలు అనేటివి కాంట్రాక్ట్ కావడం వల్ల లేదా సంకోచించడం వల్ల. ఓకే, సో దట్ reduces the volume of pharynx. Pharynx యొక్క వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది. సో ద వాటర్ ఫోర్స్లీ గోస్ అవుట్ త్రూ ద గిల్ స్లిట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ మౌత్ అనేది ఓపెన్ కావడం వల్ల వాటర్ లోపలికి వస్తుంది, మౌత్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంటర్ బ్రాంకియల్ మజిల్స్ అండ్ అడక్టర్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల దీని సైజ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఫారింక్స్ యొక్క సైజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే వాటర్ని ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది, మౌత్ క్లోజ్ చేయబడుతుంది కంప్లీట్ గా. దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఇంటర్ బ్రాంకియల్ సెప్టా అనేటువంటివి ఓపెన్ అవుతాయి. ఓపెన్ కావడాలు వాటర్ అనేది పెరుగుతుంది. సో డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ఆల్సో the gases exchange is occurred between the blood, which are capillaries which are present with the gill lamellae. Gill lamellae లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఆక్సిజన్ వాటర్ నుండి తీసుకొని CO2 వాటర్లో పంపిస్తుంది. సో ఓవరాల్ మనం ఒకటేం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇన్ స్కోలియోడాన్ 4 హోలోబ్రాంక్స్ 1 హెమిబ్రాంక్ అనేది ఉంటాయి. 4.5 గిల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం. So that is about the respiratory system. And then
heart or circulatory system. So this is heart. Any circulatory system of vertebrate includes, first of all, the blood. Okay, so and then heart, then arterial system, and the venous system. Okay, so in our syllabus there is no need to study of the blood. Only systems are given, okay, which we should study comparatively. Anyway, so this is called ventral aorta. This is heart. ఇది హార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఆర్కిల్, ఇది వెంట్రికిల్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ సైనస్ వీనోసస్. అండ్ సైనస్ వీనోసస్ నుంచి ఏమొచ్చింది, సారీ, వెంట్రికిల్ నుంచి ఏం ఫామ్ అయింది, కోనస్ ఆర్టీరియోసస్, తెలుగులో ధమని శంకు అంటాం. ఓకే, సో దీన్ని శిరాసరణి అంటారు తెలుగు. సైనస్ వీనోసస్ ని శిరాసరణి అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇది ధమని శంకు, ఇది ఉదర మహాధమని. అండ్ ఇదేంటి ఇదంతా అంటే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ పెరికార్డియం. పెరికార్డియం, it is a double membrane structure. Okay, and this cavity is known as pericardial cavity. సో ఇదంతా ఎక్కడ ఉంటుంది, థొరాసిక్ క్యావిటీలో ఉంటుంది. ఓకే, బ్రసల్ కిందనే ఉంటుంది, beneath the pharynx the heart is present, enclosed by a double membranous pericardium. Okay, so heart consists of, so the sinus venosus, this ventral auricle, dorsal ventricle, and a conus arteriosus. These are only 4 parts. ఈ 4 భాగాలు మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. ఇది ఒక క్యువేరి డక్ట్ ఆర్ డక్టస్ క్యువేరి. ఇది ఒక క్యువేరియన్ డక్ట్, ఇది డక్టస్ ఓవేరి. సో వన్ పేర్ ఆఫ్ డక్టస్ ఓవేరి opens into sinus venosus, and also one pair of hepatic sinuses కూడా సైనస్ వీనోసస్ లోకి అవి ఓపెన్ అవుతాయి. మరి దీన్ని సైనస్ వీనోసస్ అన్నాం. ఓకే, ఈ క్యూవేరియన్ డక్ట్స్ ఏంటి అని అంటే మళ్ళీ మనకు వీనస్ సిస్టమ్ లో వస్తాయి. బట్ మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి అంటే, వీనస్ అంటున్నాడు కాబట్టి బ్లైండ్ గా impure blood collected by various blood vessels or veins of body and also by hepatic sinuses. Okay, that is poured into sinus venosus. శిరాసరంలోకి impure blood అని తీసుకురాబడుతుంది. The sinus venosus enters into auricle. Auricle లోకి impure blood వస్తుంది. Auricle opens into ventricle by auriculoventricular aperture. ఓకే, సో వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, బ్లడ్ అంటే సో కోనస్ ఆర్టీరియోస్ లోకి వెళ్తుంది, ధమని శంకులోకి వెళ్తుంది. ధమని శంకులో నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వెంట్రల్ అయోటా. ఓకే, అంటే ఏంటిది, ఉదర మహాధమనిలోకి వెళ్తుంది. సో ఉదర మహాధమని నుండి ఫార్వర్డ్ గా మూవ్ అయ్యి, సో ఐదర్ సైడ్, ఓకే, సో బ్రాంచెస్ 4 బ్రాంచెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అనేది ఇనామినెంట్ బ్రాంచ్, దట్ ఈస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ సో 2 ఆర్టరీస్. ఈ బ్రాంచెస్ ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే గిల్స్ లోకి వెళ్తాయి. సో ఎనీవే దిస్ ఈస్ హార్ట్ విచ్ కంటైన్స్ సో వన్ పేర్ ఆఫ్ డక్టస్ క్యువేరి, వన్ పేర్ ఆఫ్ హెపాటిక్ సైనసెస్. దే ఓపెన్ ఇంటూ దిస్ సైనస్ వీనోసస్. శిరాసరంలోకి ఓపెన్ అవుతాయి, దట్ కలెక్ట్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్. Okay, the sinus venosus enter into auricle. Okay, so auricle ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది, వెంట్రికల్. వెంట్రికల్ ఎటు వెళ్తుంది, సో కోనస్ ఆర్టీరియోసస్. కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వెంట్రల్ అయోటాలోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది హార్ట్ స్ట్రక్చర్. లెట్స్ సీ ఇట్స్ మ్యాటర్. ఇది తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హార్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఏంటిది, సైనస్ వీనోసస్. దీనిలోకి డక్టస్ క్యువేరి ఓపెన్ అయ్యే ఒక ఓపెనింగ్ వన్ సైడ్ అనమాట. ఓకే, సో రెండు వైపులో ఉంటుంది. ఇటువైపు మన వైపు ఒకటి ఉంటుంది, అటువైపు డక్టస్ క్యువేరి. అండ్ దిస్ ఈస్ సైనస్ వీనోసస్.
సైనస్ వీనోసస్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది చూడండి, దిస్ ఇస్ సిరీస్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో సైనస్ వీనోసస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది ఆరికిల్. ఆరికిల్ డార్సల్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, సో ఆరికిల్ నుంచి ఇగో దిస్ వన్ ఆరికిల్ వెంట్రిక్యులర్ అపర్చర్ అండ్ వాల్వ్స్. సో ఇక్కడ వాల్వ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, ఇది సైనో ఆరిక్యులర్ అపర్చర్ అంటాం దీన్ని. అండ్ ఏ వాల్వ్ కూడా ఉంటుంది, ఏది సైనస్ వీనోసస్ ఆరికిల్లోకి తెచ్చుకునే దగ్గర ఎస్ఏ అపర్చర్ లేదా సైనో ఆరిక్యులర్ అపర్చర్ అండ్ ఏ వాల్వ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దట్ ప్రివెంట్స్ ది బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. అండ్ ఇక్కడ కూడా వన్ పేర్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి, మెంబ్రేన్స్ వాల్వ్స్ దట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఆరికిల్ టు ది వెంట్రికల్. అండ్ వెంట్రికల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, సో మనకు సెమీ లూనార్ వాల్వ్స్ అనేటువంటి 2 రోస్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ప్రతి రోలో మూడు మూడు ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ రెండే ఇచ్చాడు. ఎనీవే, సో వెంట్రికల్ ఓపెనింగ్ ఇంటూ కోనస్ ఆర్టీరియోసస్. కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ లోకి, సో ఇది బయటకు రాగానే దాన్ని వెంట్రల్ అయోటా అని పిలుస్తారు. అండ్ ఇక్కడ మీకు కనబడే లైన్స్ వాటి కార్డేట్ టెండినే అంటాం, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది హార్ట్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇది ఆరికిల్, ఇవి డక్టస్ క్యువేరి, అవి వెనుక వైపు సైనస్ వీనోసస్ ద్వారా ఆరికిల్లోకి తెచ్చుకుంటుంది. ఆరికిల్ అనేది వెంట్రికిల్లోకి తెచ్చుకుంటుంది. వెంట్రికిల్ అనేది కొంచెం థిక్ వాల్వ్ ఉంటుంది. సో వెంట్రికిల్ నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, కోనస్ ఆర్టీరియోసస్. కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ నుంచి వెంట్రల్ అయోటా అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవి మనము వన్ పేర్ ఆఫ్ మినియేచర్ యాక్సెసరీ వాల్వ్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ 2 రోస్ ఆఫ్ ఇది 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 ఈ మూడేంటి యాంటీరియర్ రోస్ ఆఫ్ సెమీ లూనార్ వాల్వ్స్. ఓకే, సో ఈ వైట్ కలర్ లో మీకు ఏమైతే కనిపిస్తుందో, సో 1 2 3 అటువైపు ఒక 3 ఉంటాయి. సో 2 రోస్ లో 3 వాల్వ్స్ అంటే 6 వాల్వ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దట్ ప్రివెంట్ బ్యాక్ ఫ్లో. Okay. So now let's see. So heart, it always receives venous blood. గుర్తుంచుకోండి, that's why it is known as venous heart అని అంటామని జనరల్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ సెండ్స్ బ్లడ్ టు గిల్స్ ఫర్ ఆక్సిజనేషన్. కాబట్టి దీన్ని బ్రాంకియల్ హార్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అని కూడా అంటాం. ఇందులో సర్క్యులేషన్ అంటే ఒకసారి ఏరేషన్ కి వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ అనేది, అంటే ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వేరినటువంటి బ్లడ్ అంచులు అటే వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్కడికి ఆర్గాన్స్ కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఈ డక్టస్ క్యువేరీస్ ద్వారా మళ్ళీ హార్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక సైకిల్లో బ్లడ్ అనేది ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రం ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని సింగిల్ సర్క్యులేషన్, రైట్. సెన్స్ టు గిల్స్ ఫర్ ఆక్సిజనేషన్, కాబట్టి దాన్ని బ్రాంకియల్ హార్ట్ అంటాం. అండ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫిషెస్ లో అన్నిటి లోపల. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ ఈస్ వీనస్ హార్ట్. ఎందుకు వీనస్ హార్ట్ అంటే అందులో ఇంప్యూర్ బ్లడ్ మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు చూసినాన్ని. సో ఇట్ ప్రెసెంట్ బినీత్ ది ఫారింక్స్, గ్రసన్ కింద ఉంటుంది, సపోర్టెడ్ బై కొరకాయిడ్ కార్టిలేజ్. ఓకే, కొరకాయిడ్ కార్టిలేజ్ అంటే తెలుగులో అంశతుండ మృదులాస్థి అని అంటాం. దెన్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద పెరికార్డియల్ క్యావిటీ, థొరాసిక్ రీజియన్ లో పెరికార్డియల్ క్యావిటీ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై డబుల్ మెంబ్రేన్ లేయర్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ పెరికార్డియం. ఓకే, స్ట్రక్చర్స్ చూసినట్లయితే, సో హార్ట్ ఈస్ 2 చాంబర్డ్ హార్ట్, 1 ఆరికిల్ 1 వెంట్రికిల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ స్ట్రక్చర్, డార్సో వెంట్రల్లీ బెండ్. అండ్ ఇది గుర్తుంచుకోండి, చేపల యొక్క హృదయం ఎస్ షేపుడ్ లో ఉంటుంది. సో కొంత ఇట్లా దీన్ని ఇట్లా తీసుకుంటే ఎస్ షేపుడ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం. చేపల హార్ట్ ఈస్ ఎస్ షేప్. సో ఇట్ కంటైన్స్ సీక్వెన్షియల్లీ ఏమేం పార్ట్స్ కలిగి ఉంటుంది చూడండి. సో సైనస్ వీనోసస్ ఉంటుంది, ఆరికిల్ ఉంటుంది, వెంట్రికిల్ ఉంటుంది, వెంట్రికిల్ ఉంటుంది, కోనస్ ఆర్టీరియోస్ అనేటువంటి 4 భాగాలు మెయిన్ పార్ట్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్.
సో సైనస్ వీనోసిస్ ఈజ్ ఏ పోస్టీరియర్ పార్ట్. సైనస్ వీనోసిస్ అనేది పరాంత భాగంలో ఉండేటువంటి భాగము. సో దిస్ వన్ ఈజ్ సైనస్ వీనోసిస్, ఇది పోస్టీరియర్ పార్ట్. It is a triangle. It is a triangular elastic thin walled sac. Okay, it receives, ఏం రిసీవ్ చేస్తుంది, వీనస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ 2 క్యూవేరియన్ డక్ట్స్, 2 క్యూవేరియన్ డక్ట్స్ ద్వారా లేదా డక్టస్ క్యూవేరి ద్వారా ఇది బ్లడ్ ని సేకరిస్తుంది. వీనస్ బ్లడ్ ఇదొకటి, వన్ పెయిర్ ఆఫ్ క్యూవేరియన్ డక్ట్స్. దెన్ అండ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ హెపాటిక్ సైనసెస్. డయాగ్రామ్ లో కూడా చూపించాను. ఇదొకటి హెపాటిక్ డక్ట్స్ ని హెపాటిక్ సైనసెస్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో సైనస్ వీనోసస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఆరికిల్ బై సైనో ఆరిక్యులర్ అపర్చర్. సైనో ఆరిక్యులర్ అపర్చర్ ద్వారా ఈ యొక్క సైనస్ వీనోసస్ అనేది ఆరికిల్ లోకి తెరుచుకుంటుంది. ఓకే. దెన్ ఆరికిల్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆరికిల్? సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆరికిల్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆరికిల్, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆరికిల్. రైట్. సో ఇట్స్ ఏ లార్జ్ ట్రయాంగులర్ సాక్, మోడరేట్లీ మస్కులర్. మరి అంత బాగా మజిల్స్ థిక్ గా ఏమి ఉండవు. లేటరల్లీ ప్రొజెక్ట్స్ అవుట్ బియాండ్ వెంట్రికిల్, అపియర్ లైక్ ఇయర్స్. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ ఇది వెంట్రికిల్ ను దాటి వెడల్పుగా ఉంటుంది ఆరికిల్ అనేది. ఒక చెవులాగా అనిపిస్తుంది, చెవి తమ్మిలాగా అనిపిస్తుంది. Auricle opens into ventricle by auriculoventricular aperture and guarded by 2 pocket-like valves. సో ఇక్కడ ఆరికిల్ అనేది వెంట్రికిల్ లోకి auriculoventricular aperture అండ్ a pair of packet-like valves అనేటువంటివి గార్డ్ చేస్తాయి ఆ అపర్చర్ ని. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఆరికిల్. అండ్ వెంట్రికిల్ కూడా మనం చూసినాము. So ventricle is a pear-shaped structure, highly muscular. Many internal projections are present. Okay, that looks spongy. Internal part మనకు spongy లాగా అనిపిస్తుంది. So these are the caudate tendinae. అవి ఎట్లుంటాయి అంటే caudate tendinae అనేటువంటివి. సో ఈ గోడ నుంచి ఈ గోడకు లేదా ఈ గోడ నుంచి ఈ గోడకు అవి విస్తరించి ఉంటాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దిస్ పియర్ షేప్డ్ వెంట్రికిల్ అనేది ఓవర్ రిలాక్సేషన్ కాకుండా, ఓవర్ కాంట్రాక్ట్ కాకుండా అది హెల్ప్ చేస్తాయి. కార్డేట్ టెండిన్ ఫైబర్స్ ఎక్స్టెండ్ అపోజిట్ వాల్స్ టు ప్రివెంట్ ఓవర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెంట్రికిల్. అతిగా సంకోచించకుండా, అతిగా వ్యాపించదు. ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ కోనస్ ఆర్టీరియోస్. ఏంటిది? వెంట్రికిల్ అనేది కోనస్ ఆర్టీరియోస్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. కోనస్ ఆర్టీరియోస్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ మస్కులర్ ట్యూబ్. ఇది ఒక కండరయుతమైనటువంటి నాళం అన్నమాట. ఇట్స్ క్యావిటీ కంటైన్స్ 2 rows ఆఫ్ a total 6 ట్రాన్స్వర్స్ సెమీలూనార్ వాల్వ్స్. మొత్తం 6 సెమీలూనార్ వాల్వ్స్, 2 వరుసల్లో ఈచ్ రో 3 వాల్వ్స్ కలిగినటువంటి 6 సెమీలూనార్ వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటాయి. 1, 2, 3 అండ్ 1 pair ఆఫ్ అడిషనల్, ఇదొకటి. సో మినియేచర్ యాక్సెసరీ వాల్వ్స్ కూడా ఉంటాయి. మొత్తం 6 + 2 8 ఉంటాయి. ఓకే. 6 ఏమో సెమీలూనార్, 2 ఏమో మినియేచర్ యాక్సెసరీ, చిన్న స్మాలర్ యాక్సెసరీ వాల్వ్స్ కూడా ఉంటాయి. స్మాల్ యాక్సెసరీ వాల్వ్ is also present on either side. అంటే 1 pair. After crossing the pericardium, it is continued as వెంట్రల్ అయోటా. ఇది వెంట్రల్ అయోటా లాగా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది డక్టస్ క్యూవేరి, ఇది సైనస్ వీనోసస్. ఓకే. సో అది ఆరికిల్ లోకి మనకు డైరెక్ట్, ఇది డార్సల్ రీజన్ అన్నమాట, డార్సల్ రీజన్. సో ఇది ఆరికిల్ నుంచి వెంట్రికిల్ లోకి బ్లడ్ వెళ్తుంది. వెంట్రికిల్ నుంచి సో మనకు బయటకు ఏమొస్తుందంటే బ్లాక్ కలర్
that is what we call the ventral aorta. Okay, so ఇందులోనే మన అంటే వాట్ వీఆర్ వాచింగ్ ఈజ్ ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఫిష్ చూస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది పెరికార్డియం. ఓకే, డక్టస్ క్యూవేరియం, సైనస్ వీనోసస్. ఓకే, ఆరికిల్ ఇగో ఇక్కడ కింద కనిపిస్తుంది వెంట్రికిల్. వెంట్రికిల్ నుంచి కోనస్ ఆర్టీరియోస్ అనేది ఇగో ఇక్కడ లైట్ గా కనబడుతుంది, కొద్దిగా ఉబ్బి ఉంటుంది కాబట్టి కోనస్ ఆర్టీరియోస్ అంటాం. బయట కష్టంగా దాన్ని ఏమంటాము, వెంట్రల్ అయోటా అంటాం. సో వెంట్రల్ అయోటా. సో ఈ వెంట్రల్ అయోటా అనేది యాంటీర్ రీచ్ అయ్యి, ఓకే, సో వన్ పేర్ ఆఫ్, ఓకే, వన్ పేర్ ఆఫ్ ఇన్నామినేట్, ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఇన్నామినేట్ ఆర్టరీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇన్నామినేట్ ఆర్టరీస్ అవి ఏం చేస్తాయి అంటే బైఫర్కేటెడ్ 1 and 2. వాటిని ఏమంటారంటే ఫస్ట్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ. ఓకే, ఫస్ట్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ. తర్వాత ఇగో ఇది రెండోది సెకండ్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ, అంటే ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చింది 1 and 2. ఓకే, సో ఫస్ట్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ, సెకండ్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ, అంటే ఇగో ఇది అండ్ ఇది అన్నమాట, ఇది అండ్ ఇది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ. ఇగో ఇది థర్డ్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ, ఇది ఫోర్త్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ అండ్ ఫిఫ్త్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ. సో మనకు వెంట్రల్ అయోటా అనేది ముందుకు కొనసాగి, ఓకే, సో మొత్తానికి 4 బ్రాంచ్లు ఫామ్ చేస్తే అందులో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ని మనం అనామిక ధమని అంటాం. ఇది 2 శాఖలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మొదటి 2 అభివాహి జలశ్వాస ధమనులను ఏర్పరుస్తుంది. ఓకే, ఇది 3వ అభివాహి జలశ్వాస ధమని, 4వ అభివాహి జలశ్వాస ధమని, 5వ అభివాహి జలశ్వాస ధమని. సో ఇవి ఇగో ఇదేంటి అంటే ఫస్ట్ గిల్, సెకండ్ గిల్, థర్డ్ గిల్, ఫోర్త్ గిల్, ఫిఫ్త్ గిల్ పౌచ్. మొత్తం 5 గిల్ పౌచెస్ ఉంటాయి. 5 గిల్ పౌచెస్ చుట్టూ 5 బ్రాంచెస్ అనేటువంటివి, 5 అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటివి అవి బ్లడ్ ని అక్కడికి తీసుకెళ్తాయి. సో బ్లడ్ అనేది ఇక్కడ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. అయితే సో వీటి నుంచి ఈ కనెక్షన్స్ అనేటువంటి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి అవి అంటే రిజర్వ్ 1, EF1, EF2, EF3, EF4, 5, 6, 7, 8 and this one 9. సో ఇక్కడికి వచ్చిన బ్లడ్ ని 9 ఇఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్, ఓకే, అపవాహి జలశ్వాస ధమని, ఎన్ని 9 డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటి కలెక్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు అంటే డ్యూరింగ్ ఈ ప్యాసేజ్ టైంలో ఏమవుతుంది అంటే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ కాగానే ఈ ఎఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటివి ఫ్రెష్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని అవి కలెక్ట్ చేస్తాయి. ఈ బ్లాక్ కలర్ లో వచ్చింది కానీ యాక్చువల్గా రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది కలర్ డయాగ్రామ్. సో ఈ రకంగా 9 డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటివి. సో ఇదొక లూప్, ఇదొక లూప్, ఇదొక లూప్, ఇదొక లూప్, మొత్తం 4 లూప్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. 9 డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటివి 4 శిక్యాల్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అండ్ ప్రతి శిక్యం కూడా ఒక కనెక్టింగ్ డక్ట్ ద్వారా అవి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ 9th ఎఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ అనేటువంటిది, 9th డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ అనేటువంటిది ఒక స్మాల్ లాంజిట్యూడినల్ కనెక్టివ్ ద్వారా, ఓకే, సో 4th క్లెఫ్ట్ 4వ శిక్యంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆక్సిజనేషన్ కలగానే ఈ 9 అపవాహి లేదా యూనో డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అపవాహి జలశ్వాస ధమనులు అనేటువంటివి. సో ఫస్ట్ 4 pairs of different bronchial arteries, they are united to form 1, 2,
3, 4 ఎపిబ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ గా మారుతాయి. ఫస్ట్ ఫోర్ పేర్స్ ఆఫ్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటివి 4 ఎపిబ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ గా అవి ఫామ్ అవుతాయి. మనకు ఇటువైపు ఒక సైడ్, ఇటువైపు కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది వైపు. సో ఇది ఇటు వస్తాయి, అంటే మనం దీన్ని ఇటు ఫోల్డ్ చేస్తే సో అవి ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇగో ఇది ఎపిబ్రాంకియల్. ఇటువైపు ఎట్లున్నాయి, ఇటువైపు కూడా 1, 2, 3, 4. సో 4 పేర్స్ ఆఫ్ ఎపిబ్రాంకియల్, అది జలశ్వాస ధమనిలో ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి, ఈ 9 అపవాహి జలశ్వాస ధమనులు కలిసి 4, అంటే 9 జతల అపవాహి జలశ్వాస ధమనులు కలిసి 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 pairs of ఎపిబ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ గా అవి ఫామ్ అయ్యి, ఓకే, దే ఎంటర్ ఇంటూ ఏ లాంజిట్యూడినల్ డార్సల్ అయోటా అంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, డార్సల్ అయోటా. డార్సల్ అయోటా అనేది యాంటీరియర్ పార్ట్ కి వెళ్ళి బ్రెయిన్ కి, హెడ్ కి, సెన్స్ ఆర్గన్స్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సో పోస్టీరియర్ లో ట్రంక్ కి, ఓకే, సో రిమైనింగ్ విసరల్ ఆర్గాన్ కి ఇది బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది హాఫ్ ఆఫ్ ది వాట్ వి కాల్ ది ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, హార్ట్ యొక్క ఎక్స్టెన్షనే ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ యొక్క దీని నుంచి అటువైపు ఉంటుంది. సో వెంట్రికిల్ నుంచి ఓనస్ ఆర్టీరియోసస్ అనేది ఫామ్ అయ్యింది. అది వెంట్రల్ అయోటాగా కంటిన్యూ అవుతుంది. వెంట్రల్ అయోటా నుంచి ఫస్ట్ 4 బ్రాంచెస్ అనేటువంటి రిలీజ్ అయినప్పటికీ ఇవంతా ఏంటి, ఈ ఆర్టరీస్ అయినప్పటికీ దానిలో ఎలాంటి బ్లడ్ ఉంటుంది అంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుంది. సో ఎనీవే, ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ని మనము అనామక ధమని అని అంటాం. 1 పేర్ ఆఫ్ ఇనామినేట్ బ్రాంచ్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటివి అవి ఫామ్ అయిన వెంటనే 2 బ్రాంచెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అందులో AF1, AF2, అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ 1, అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ 2, అండ్ రిమైనింగ్ 3 ఏంటి, అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ 3, 4, 5. మొత్తం 5 జతల అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటివి మొప్పలకి, హిల్స్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తే, అంటే వీనస్ బ్లడ్ సప్లై చేస్తే అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగిపోతుంది. ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్ లోకి వస్తుంది, CO2 అనేది వాటర్ లోకి వెళ్తుంది. సో ఆ ఫ్రెష్ బ్లడ్ ని 9 డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ, ఇది 1, ఇది 2, ఇది బ్లాక్ కలర్, ఇది 4, ఇది 5, 6, 7, 8, అండ్ దిస్ ఇస్ 9 సింగిల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇందులో 9 ఈ డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ లో ఫస్ట్ 4 పేర్స్ అనేటువంటివి షిక్యాన్ని, క్లెఫ్ట్ ను ఫార్మ్ చేస్తాయి, లూప్ ను ఫార్మ్ చేస్తాయి. CL1, CL2, CL3, CL4. ఓకే, సో ఇవి ఈ లూప్ అనాలి. సో ఈ 4 పేర్స్, 4 లూప్స్ దిస్ సైడ్, 4 లూప్స్ దిస్ సైడ్, లేదా దిస్ సైడ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ 4 లూప్స్ లో ఉండేటువంటి ఎఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటి, ఓకే, ఎవ్రీ పేర్ ఆఫ్ ఎఫరెంట్ ఫస్ట్ 2, సెకండ్ 2, థర్డ్ 2, ఫోర్త్ 2. ఓకే, అవి 8 యునైట్ అయ్యి 4 పేర్స్ ఆఫ్ ఎపిబ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ గా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఆ ఫామ్ అయినటువంటి 4 పేర్స్ ఆఫ్ ఎపిబ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ దే ఓపెన్ ఇంటూ దిస్ లాంజిట్యూడినల్ అయోటా కాల్డ్ డార్సల్ అయోటా. ఓకే, ఈ డార్సల్ అయోటా పై వైపు ఉంటుంది. సో డార్సల్ అయోటా కంటైన్స్, సో anterior part of blood vessels that supplies to head, posterior part of the dorsal aorta supplies trunk and other visceral organs. Okay, and these 4 pairs of epibranchial arteries, okay, so they receive the purified blood
ఫ్రమ్ ది గిల్స్. ఇక్కడ హార్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి వీనస్ బ్లడ్ ఒకసారి గిల్స్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ప్యూరిఫై అయినాక హార్ట్కి రావు, డైరెక్ట్ అటు డార్సలైట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఓకే, కాబట్టి దీన్ని సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అని ఇస్తాం. అండ్ హార్ట్ కంటెన్స్ ఆల్వేస్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, వీనస్ హార్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అండ్ ఇది బ్లడ్ ని ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పంపింగ్ టు ది గిల్స్ కాబట్టి దీన్ని బ్రాంకియల్ హార్ట్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది, అంటే రేపు రిమైనింగ్ సిస్టమ్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్.